Abooluganda Yesu yeebazibwe. Praise Jesus, brethren. Amannya gange nze Nakaziwe Haluwa. My name is Nakaziwe Harua. Onaninanidde ye mwana wa sisita wange Luchamzi Haluwati. Next to me is my niece. Her name is Luchamzi Haruat. Tuviiridde Kyanja. We've come from Chanja. Tuzze wano okuweera Yesu obujulizi. We've come here to testify to Jesus. Oluvannyuma lw'omuwala wange After my niece, Luchamzi Haluwati okumenyeka. Luchamzi Haruat, getting a fracture. Twajja wano We came here nga tasobola tambula, when she could not walk. nga tasobola tuula, She could not sit. nga tasobola sitama. She could not squat. Oluvannyuma lw'okumenyeka ku kugulu okwa ddyo mu kisambi. Following a fracture of the bone of her right femur. Oluvannyuma lw'okugwa ku jjinja ng'ali ku ssomero. She fell on a stone while at school. Era wano we yamenyeka. This is where she got the fracture. Awo we mulaba enkovu Where you see this scar we bamuteekamu ekyuma is where the metal plate was inserted. we yali amenyese oluvannyuma lw'okugenda mu ddwaliro. This is the fracture site. When we went to hospital, this is what the doctors did. Era zezo ebbaluwa z'eddwaliro Here are the medical reports ezikakasa nti twagenda mu ddwaliro. to confirm that we went to hospital. Wano we mulaba Here where you see wano Haluwati we yali yamenyeka, is where Haruat got the fracture. abasawo kwe kumuteekamu ekyuma And the doctors inserted a metal plate tusobole owanirira eggumba so as to support the bones and put them together lisobole okuddamu so okuyunga. that the bone could unite. Era baamuwana gino emiggo And the doctors gave her these crutches for support kw'abagira ng'atambulira so that she can move with them. ng'ate n'ebyuma bikyalimu And still the metal plates were in her leg. okumala emyezi ebiri. And that's how she suffered with the pain for 2 months. Twamuleeta wano We brought her here ng'alina gino emiggo when she was using support of these crutches. naye era ng'akyalina obulumi bungi. But still she had so much pain. Musajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande yamusabira. The man of God, Prophet Samuel Kakande, prayed for her. Watch the miracle in the life of Sister Luchamzi Halua. I thank Jesus for healing me. Clap for Jesus the healer. Baneesikabalwa kuba nti kibi naye nkabalwa ssanyu kubanga yali mu bulumi nnyo nga we mulabye. I'm not crying because of sadness, but I'm crying because of the joy, because the pain she was in at that time was too much. Nebaza Yesu, I thank Jesus. nebaza Nabbi Samuel Kakande I thank Prophet Samuel Kakande olw'okutusabira obutakoowa. for praying for us tirelessly. Kamuwe naye yeeyogerere. I'll give her the microphone to speak. Amanya gange nze Luchamzi Haluwati My name is Luchamzi Haruat nga nviiridde Chanja from Chanja. ng'ogwamiridde naye ye maama wange Standing here is my auntie. yandeeta wano nga mmenyese okugulu She brought me here after I got a fracture in the bone of my leg. nga ntambulirira ku miggo And I was using support of crutches. nga mu kugulu mulimu ekyuma. I had metals fixed in my leg. Nabbi Samuel Kakande n'ansabira Prophet Samuel Kakande prayed for me. nsobola otambula. Now I can walk. Nebaza Yesu I thank Jesus okumponya. for healing me. Sikyawulira bulumi. I no longer feel any pain. Ekitiibwa n'ettendo mbigisa Yesu. Glory and honor back to Jesus. Clap for Jesus, the miracle worker. Tukubira Yesu mu ngalo mukozi w'ebyamagero. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Bannange Brethren, olwa musajja wa Katonda ng'amaze okusabira muwala wange after man of God praying for my niece, twajjayo mu ddwaliro. we went back to hospital. Dokita nga takikkiriza The doctor could not believe it. nga takikkiriza nti omwana asobola otambula ng'ate mulimu He ebyuma could not believe that the girl could walk. Moreover, there were those external kuba ekyuma fixators. kiri kyali kizitowa nnyo. Because that metallic fixation was so heavy. Lwe twatuuka mu ddwaliro When we reached in hospital,
dokita yasalawo ekyuma ne bakijjamu The doctor decided they remove those metallic fixations. era nga bwe mulaba And like you see now, ekyuma bakijjamu tekikyalimu the metals were removed. They are not in her leg anymore. Clap your hands for yawona Jesus. kati ali tukubire yesu bulungi engalo. She got completely healed. Give thanks to Jesus, the wonderful healer. Twebaza yesu kristo omwonyo w'ekyewunyo. emigo takyagikozesa She no longer uses support of the crutches. era tetukyagyetaaga And we no longer need them. Thank you, twebaza Jesus. yesu We thank Jesus. twebaza nabbi Samuel We Kakande thank Prophet Samuel Kakande olw'okutusabira obutaweera for praying for us tirelessly. ekitiibwa n'ettendo tukiddiza yesu Glory and honor back to Jesus. akalulu kubira yesu ama bakolete muliwa ndabeko bakolete muliwa ndabeko mwanike emikono gambe nti mwagala mwanike emikono gambe nti asobola amanya gange nze Namakula Allen My name is Namakula Allen viiridde Kirekabbira from Chirekabira. onaninaanye ye mwagalwa wange Mr. Kibalama Edward Next to me is my beloved husband, Mr. Chibalama Edward. bana be baana baffe ababiri The two are our children. ono gwesitudde ye Truffes Ekiggundu The one I'm carrying is called Truffes Echigundu, ono ye Faith Natongo and this one is Faith Nantongo. ono baamunongoosaamu For this baby, I gave birth by cesarean section, era n'ebbaluwa ezikakasa and the medical reports to confirm ziizino wano are right here Not God. on the board. This is a medical report that belongs to our sister Namakula Allen, Eno ebbaluwa y'eddwaliro ya muganda waffe Namakula Allen, and it's a maternal discharge form. y'ebbaluwa maama nga yakava okuzaala kwe yasiibulirwa. And stated here we can see Era wano baawandiika that she had delivered by an emergency cesarean section nti omukyalo no bamulongoosa embagirawo ng'azaala due to oligohydramnios, which is reduced amniotic fluid. kubanga amazzi omwana mwe yali atudde mu lubuto gaali gakenderedde ddala. And brethren, we can see that she had delivered a baby Era tulaba nti yazaala omwana that was not well and was taken to a nursery after delivery. era mu kaseera ko ng'omwana amaze okumulongoosebwamu omwana teyali bulungi bw'atyo n'atwalibwa mu nassare. And this was in a medical facility called St. Francis Nsambya Hospital. Bino byonna byakolebwa mu ddwaliro lya St. Francis Nsambya. ono ye History mwana about wange my, asooka that is about my daughter, the firstborn. ono ye wookubiri yali atudde mu butuuzi mu lubuto Now for this next baby, during the time of pregnancy, the baby was in breech presentation olubuto lwa myezi 7.5 at the time when the pregnancy was 7.5 months old. ne tujja mu ofiisi y'omusajja akatonda nabbi Samwiri Kakande We came to the office of the man of God, Prophet Samuel Kakande, n'atusabira and he prayed for us. n'atuwa ne holy water He also gave us holy water. ne tuddayo mu ddwaliro We went back to hospital okukebera for the doctors to examine me. bannange omwana wange akyuse nali manyi bagenda And my kunnongoosa baby had already changed position in the womb. I was Nasaba scared. ki- I thought I was going to be operated upon. era abasawo baali bagambye nti nono bagenda bayinza okunnongoosa bannange neetya The doctors had said that even for the second-born baby, they will have to operate me, and I was so scared. naye lwe najja nabbi Samwiri Kakande n'asabira But when I came and Prophet Samuel Kakande prayed for me, yeezaala bulungi I was able to give birth normally. tebannongoosa I didn't undergo any operation. era ebbaluwa eziraga ziizino Here are the medical reports. This is the medical report from Shichomu doctors, In ebbaluwa y'eddwaliro eva mu Sikyomu doctors, and it belongs to our sister Namakula Allen, ya muganda waffe Namakula Allen. and it's an ultrasound scan summary Bano bafunze ebyava mu kkebera nga bakozesa sikaani, which was done to check on the fetal well-being. era nga bino byakolebwa okukebera omwana nga bw'ali mu lubuto. And the doctors found that there is a single live intrauterine fetus Abasawo baazuula nti mulimu omwana omu mulamu mu lubuto, in breech presentation, longitudinal lie. era ng'omwana asooseza bigere mu lubuto.
And at that time, the pregnancy was at 31 weeks and 3 days of gestation. mu kaseera ako olubuto lwali lwa wiiki 31 n'ennaku 3. And this is another medical report from Sichom Doctors Clinic eno still. ebbaluwa endala nayo eva mu Sichom Doctors Clinic. And it's also an ultrasound scan summary nayo nga bategeeza ebivudde mu kukebera omulwadde ono nga bakozesa sikaane. that was done to check on the fetal well-being. Baakikola okukebera omwana nga bw'ali mu lubuto. That was done after prayers by the man of God, Prophet Samuel Kakande. Omukyala ng'amaze okusabira omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. And the doctors found that there is a single live intrauterine fetus, Abasawo bazuula nti munda y'omukyala ono mulimu omwana omu mulamu. this time in cephalic presentation, Ku luno ng'omwana ali mu kifo ekituufu ky'ateekeddwa okubeera mu lubuto. which is the normal lie of a fetus. Omwana ng'ali bulungi mu lubuto. And at that time, Era mu kaseera ako the fetus was at 30 weeks of gestation. lubuto lwali lwa wiiki 3. Let's clap for Jesus for this miracle. katukubira yesu mu ngalo olw'ekyamagero kino. Abooluganda Brethren, yona anointing oil gwe nakozesa ng'asiga ku lubuto. this is the anointing oil I used to smear on the pregnancy. Musajja wa Katonda Nabbi Samwiri Kakande gwe yatuwa. The man of God, Prophet Samuel Kakande, gave it to us. Bwe natuuka ozaala, When time came for me to give birth, bannange nazaala bulungi I gave birth normally nga tebannunguusezza. without undergoing an Era operation. omwana y'ono Here is the baby. ye Truffes Ekiggundu His name is Truffes Chigondo, wa myezi 6. 6 months old. Clap for Jesus. tukubira yesu engalo. Neebaza Yesu, I thank Jesus. neebaza Yesu I thank Jesus okusabira, for the prayers I received. ne neebaza ne musajja wa Katonda Nabbi Samwiri Kakande And I thank the man of God, Prophet Samuel Kakande, olw'otusabira obutakoowa. for praying for us tirelessly. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mu Glory and honor back to the Lord. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. Abooluganda Yesu yebazibwe. Praise Jesus, brethren. Amannya nze Kibalama Edward. My name is Kibalama Edward Nva Kirekabbira Bujuuko. from Chirekabbira Bujuko. Oli mukyala wange omwagalwa, This is my beloved wife, mukyala Aleni Namakula. Allen Namakula. Era bano be baana baffe ababiri. The two are our children. Abooluganda neebaza Yesu olw'ekyamagero kye yankolera. Brethren, I thank Jesus for the miracle he did for me. Kuba omwana ono yasooka yavaamu kiro emu n'obutundutundu 9. Because for the firstborn child, she was at a birth weight of 1.9 kilograms. Era bamulongoosa mu bulongoosa. And the mother gave birth to her by cesarean section. Nange natya ne neeraliikirira. I got scared and worried. Kuba ffenna abasajja tumanyi ssente z'eddwaliro bwe zibeera. Because all men know how the hospital bills are, Naddala ng'omukyala wakulongoosa. especially if your wife is due for a cesarean operation. Naye neebaza Katonda. But I thank God. Ono yavaamu kiro 3 n'obutundutundu 3. This baby was born at 3.3 kilograms Omukyala yasindika omwana. birth weight, and my wife was able to give birth normally. Era neebaza Yesu olw'ekyamagero ekyo kye And I yakola. thank Jesus for the miracle that he did. Neebaza ne sala za Katonda za musajja wa Katonda Nabbi Samwiri Kakande. I also give thanks for the prayers of the man of God, Ekitiibwa Prophet Samuel n'ettendo Kakande. mbiddiza Yesu. Glory and honor back to Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Namulabye ng'akola, namulabye ng'awonya, oli omusajja tewali kimulema ku sinagoga wejja omusanga. Nabbi Kakande, Yesu we ng'akola, Nabbi Kakande, Yesu we ng'awonya, abajanga bakaba, nga balwadde nnyo baddayo babuka. Nabbi Kakande, Yesu we ng'akola, Nabbi Kakande, Yesu we ng'awonya, abajanga balwala obwavu, baddayo bagagga bafu. Nze nnina obujulizi munda mu bulamu bwange Yesu wa Kakande bw'akoze. Amannya gange nze Nansubuga Shamimu My name is Nansubuga Shamim nga nviiriddeko Mamboga. from Komamboga. Ono ndi ku lusegere By my side ye mwami wange omwagalwa is my beloved husband, mwami Kasirye Robert. Mr. Kasirye Robert. Ate ono ali wano And this one ye muwala waffe Kasirye Rachel. is our daughter Rachel. Then ono ali wano And this one muwala wa mulamu wange bamuyita Nakaziba Shadia. is the daughter to my in-law called Nakaziba Shadia. Najja wano ng'ennaku z'omwezi 2 I came here on the 2nd. nga nzija osabira omusajja wa Katonda I came to be prayed for by the man of God, Nabbi Samuel Kakande. Prophet Samuel Kakande. Najja nga nnumizibwa omugongo I came with severe pain in the nga back. sisobola ttambula bulungi I could not walk properly. nga sisobola kutama I could not bend. nga n'okwebaka we nsitukawo bampanirira buwaluzi. Whenever I lay down to sleep, I needed someone to support me to get up. We nagendako mu ddwaliro nga sinnajja wano Before coming here, when I went to hospital, bantwala mu x-ray the doctors took me for an x-ray.
abasawo ne bazuula nga amagumba malamu And the doctors found that my bones were normal, naye nga nze omugongo gwali gunnuma nnyo. but I had severe pain in the back. Kati we najja wano When I came here, nabbi Samuel Kakande n'ansabira Prophet Samuel Kakande prayed for ne me, mponyezebwa. and I got healed. Woman, rise up, Nyabo situka. or you are free. Kubanga oli wa ddembe. That is Lady Shami. Commanded to rise up. Omukyala Shamina alagiddwa okusituka. Remember she came with difficulty in walking, but now she's running. Mujjukire yaza tasobola kutambula kati adduka. Thank you Jesus for healing her. Weebala nnyo Yesu olw'okumuwonya. Nze yali tasobola kutambula nga I who nnyanguwa couldn't walk fast, nsobola otambula nga now I nnyanguwa. can walk fast. Nsobola okudduka, I can run, nsobola ositama, I can squat, nsobola ofukamira, I can kneel down, ate era we neebaka and when I lie down, nsobola osituuka nga I can get up tebankutteeko. without support. Abooluganda nebaza Yesu eyamponya Brethren, I thank Jesus who healed me, kuba nali sirina kye nsobola kwekolera because there's nothing I could do by myself. nga ne ku mulimu wenkolera nsiiba nnyimiridde I would spend the whole day standing at my place of work kuba nali sisobola kutama. because I could not bend. Neebaza nabbi Samuel Kakande okunsabira. I thank Prophet Samuel Kakande for praying for me. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Yesu. Glory and honor back to Jesus. Amanya gange nze Kasirye Robert My name is Kakande Robert nga mbiiridde Komamboga. from Komamboga. Onaninaanye wano ye maama w'abaana bange omwagalwa. Next to me is my beloved wife, the mother to my children. Byonna nga bw'abyogedde sigenda kubiddamu bula neebaza Yesu Kristo I will not repeat what my wife said, but I thank Jesus Christ olw'okuddiza mukyala wange obulamu for restoring good health to my wife ne famire yange essanyu kubanga nze ng'omuntu byali binsobedde. and for restoring joy in my family, because personally I was confused. I didn't know what to do. Naye bwe twajja wano nabbi Samuel Kakande n'atusabira, But when we came here and Prophet Samuel Kakande prayed for us, Katonda yakola ebyekisa mu bulamu bwaffe. God did merciful things in our lives. Tuli balamu bulungi, We are all very healthy. buli kimu kigenda bulungi. Everything is moving on well. Neebaza Yesu I thank Jesus olw'okutuwonya for healing us ne nabbi Samuel Kakande and okutusabira. Prophet Samuel Kakande for praying for Kitiibwa us. n'ettendo bidde eri Yesu. Glory and honor back to Jesus. omukwano gwo Yesu mungi gwewunya omutima gwe taata gwalina nange gwegomba zijjukira Mukama gye yanzija saamanya nti ne wano ndituukawo naye olw'ekisa ky'amaanyi taata nfudde omuwanguzi nzijjukira mu luli nga banvuma nti masikini mpusuma eyo Yesu gye yanzija seekala ntuusa n'abalangira mwebaze ntya naye